Motivator. Motivator. Motivator in the work. Motivator. Motivator.
Umejifanyia motivator. I can see we have lots of crowd. We had to wait for people to come in. But the lighting is poor. So you have to go and recreate it, okay? You have to go and recreate the crowd. And enda uimbia watu kama naenda kutengeneza hiyo kitu. Oga. Bosi mtu kupo, acha ni set up hiyo kwa nyumba. Sababu hapa kuna light. Light is not enough. Hi guys, I'm Kisha. Hi guys, I'm Kisha, the cute one. This is our vegetables. These are our vegetables, you can see. And I love you guys. I love you guys. Shimmy. The lighting is so good. As you can see, I have some gymnastics. Lighting.
Now better. I see you soon. I hope hajaenda kwanza kuongea. Enda uonyeshane nyanya. Yes? Because of the darkness. There's no way you can do the work. Wow. Okay. We are back. There is you talk to people. Endelea kuongea. Welcome back. This is John Motivator. I'm here to motivate you and inspire you. We are here going to talk about ideas on how to make money. Sijui ni gani poa. We are setting up our studio so that we can give you guys content that will inspire you. How is baridi? Baridi inawapeleka namna gani? Can you hear me clearly? I hope you can. So last week there was big fire in a place called Hawaii. Everybody is claiming that tycoons ndio wamefanya huko kuchomwe so that they can buy off the poor people. And that's in America. Maisha ni ngumu. In America, Maui Island. You hear kina Jim Carrey, kina Jeff Bezos, kina Oprah Winfrey, they own thousands and thousands of acres. Kumbe sio tu hapa Kenya tunapenda broti. Ayayayaya. Nimesikia in America they all love broti. So they are claiming that akina Oprah Winfrey might have been the ones. Sijui kama ni wao sasa wanataka kununua off hizo mashamba zimechomeka. So anyway, this is John Motivator. Today I want us to talk about ideas of making money. How can you make money in Nairobi? How do you make money in Nairobi? Anytime you think about making money, don't always think of spending too much money. To make money, what you need, simple basic ideas. Last week I was talking to a group of youths huko Rungai. So I told them some of the biggest millionaires in Kenya, like the Uhuru family, akina even the Rutos, they are doing agricultural based products. Like akina Uhuru unakuta wanauza maziwa ya 50 bob ya Brookside. Sometimes wanauza hay, unajua hay ile ya ng'ombe. So in short, what I'm trying to tell you is that to make a lot of money, you don't necessarily need the grandest ideas. You just need to be brave enough to follow the ideas that comes to you. Yana,
Unaona hiyo notebook tulikuanga nayo last week, simleta, iko hapo juu ya meza. So the ideas that you need are the simple things. I told you Kentucky Fried Chicken, KFC. The person who started it, he learned making chicken from the mother. And then akasikia kila mtu anasema hiyo kuku ni tamu sana. Some of the best music people make, they write them when they're in their bathroom. Mtu akioga ndio unasikia anatoa tune kama ile ya Githae. Da da la. Hiyo tune by the time anatoka bafu ndio unakuta hiyo ndio imekuwa nini, his greatest hit. So for you to be rich, you don't even need to have you really don't even need to have kuna ingine imeandikwa, kuna ingine, acha hii, kuna ingine small one. You really don't even need that to think so big. You just need to have a heart that is willing to make it in life. Some of the best athletes, I remember mtu kama Paul Tergat. Tergat alikuwa anakimbia 10,000 meters. That jamaa started running akiwa 27 years. Kama I'm very right what I learned. Alikuwa tu anaenda kuwatch my friends wake wakikimbia. Akasema si hata mimi naweza fanya trials. Na jamaa went on to become a world superstar. So what I'm saying is that sometimes you don't even need to know where you are going. Just have a spirit of a conqueror, so that when something comes your way, you will conquer it. Don't just be focused on one thing. I can only be rich nikifanya wholesale, ama nikikuwa na duka kubwa, ama nikikuwa na boutique kubwa. Sometimes it's the simple basic things. Okay? I have an uncle of mine, anaitwa Batias Arts. One time, his job was kuzunguka na kare kasanduku, unaona ka painter. Yeye alikuwa painter. So alikuwa unamuita, unamwambia hapa nataka kuanza butchery. Hebu nichoree ng'ombe. Ukichora ng'ombe, andika kuna butchery imefunguliwa. But along the way what happened is that he became a caricature. Yani ni wale watu uchora arts, I think is the right word. Yani so anakuja anaandika word, anaandika ni butchery, but anachora ng'ombe. Maybe anachora ng'ombe funny looking, such that everybody looking at that sign will just say this guy is creative, ama this guy is funny, ama somebody will just laugh at the sign that they see, cause ni ng'ombe. Unaona ng'ombe, mtu ameandika tu ng'ombe, unashindwa ni nini. Like there is one time that same artist anaitwa Batias, we had a small car Colt. So alikuja akaichora an eagle hapo mbele. So ukiangalia bonnet unaona eagle. Then kwa hiyo eagle alikuwa amechora Okanake, yani ameandika Akikuyu slang Okanake, kuja na yeye. It was very funny. Everybody loved that art so much. It was actually, you've just reminded me. I'm going to tell him to draw for me that thing, that eagle, and then andike Okanake. So in short, what am I trying to say is that the ideas that will make you money are called incidental ideas. Na ndio unasikianga watu wengi watakwambia I learned to be an engineer, but today I'm running butcheries, ama I'm running matatus, ama I'm doing something totally different. Saa hizi mimi ndio wekea watu maji, ama nauza vitu za maji. Because most success is actually incidental. Even most researchers will tell you. Doctors ako hapo ana research mambo ya malaria queen, anatokea na Viagra, ama kitu ingine funny, ama anatokea na dawa ingine ya kusimamisha ya whatever, ya slimming tablets, ama whatever. Incidental products are the ones that will make you rich. It's not you being like a bull that is stuck on one idea at you are just going to attack that one. Hapana, world imechange sana, because the competition is too much, opportunities are also too many,
but it all depends on how prepared your mind is and how fast you can change and adapt to change. Because today you're up there, tomorrow you're the one down there. Okay, I hope you're making sense. We're just talking, yeah? We're just trying to look for ideas. So this uncle of mine alikuwa anaitwa Batias ama anaitwa Batias. Kazi yake ilikuwa kwenda kuandika signs, either kwa magari anakuja anakuandikia jina yako. But he came up with an original idea. He started drawing some funny photos. He would come and draw. Kama ni butchery, tumesema anachora ng'ombe funny. Kama ni kwa gari yako, anakupaintia, anaandika vitu zingine funny. So he started becoming a household name. I remember in Dagoretti kuna place kunaitwa huko Mutoine, huko Mwitindia. Alienda, there was a very big pub. Hiyo pub, yeye alikuwa amesoma hiyo story ya Hima Hispaniora. Hima Hispaniora was a Spanish ship that was used kitambo sana. So it was a popular ship. So alienda hiyo bar cause kilikuwa kikubwa. Kiveri, yani it was like a hall, a big hall. So alienda kwa hiyo hall, kwa ukuta wote akachora hiyo Mary. Inaitwa Hima Hispaniora. Akaichora. It was very beautiful. People will come kupigiwa picha hapo. Na ni zamani, nakwambia stories za zamani. So watu wanakuja wanapigiwa picha hapo. So eventually huyu jamaa aliacha hata kazi, aliendeleza kazi yake. So instead of just being a sign writer, during his spare time, he would draw photos. Anachora mapicha za vitu funny za walevi wakipigana, za chura ikiuma ng'ombe, ama mtu amebeba, ama one of his funniest was somebody painting cats. Unajua hii kazi ya kupaka nyau rangi, kazi ya kupaint cats, you would find him doing that. He would draw photos of somebody painting cats. Hi girl, come say hi to people. So he would draw photos. Hapa there is a fan of mine anaitwa Wega, salimia watu, waambie hi guys. Ehe, waambie tunawafanya nini? Tunafanya video. Ya kuwafanya nini? Video. Ya kuambia nini? Video tufanye. Alafu wafikue nini? Wakuwe motivated. Wewe unaona, Jerusalem starts at home. Sawa, enda utakuja baadaye, sawa. So tumesema huyo jamaa alienda akachora Mary kubwa sana, inaitwa Hima Hispaniora huko Mutoine. Anaitwa Bati. Utakuja hapa usijari. Ukitaka ukuja tu usimame hapa nyuma yangu. Hakuna shida. So everybody would come looking at that photo. So watu wote wakaanza kumwambia, boss wewe ni mchoraji. So akajiamini. Akaanza kuchora hizo funny images. He would draw mtu akipaka nyau rangi. Saa zingine anachora yani madogi zingine hivi zikifight. Saa zingine anaenda anakuletea image ya a market, how crazy it is. So what he would do every Saturday, alikuwa anakuja na hizo photos zikiwa mingi sana. Dagoretti anazizungusha akiuzia watu. Pesa tu kidogo, maybe 150, 200, nini. So that's what he will do every Saturday. So that way he would also get job. Watu wanamwambia kuja niandikia hii sign, kuja unicholee hii gari, kuja paint hii shop. Yeah. So eventually utabidi utoe viatu kama unataka kupanda hapa. So eventually akakuwa very famous. So now there is one day he woke up. Amechora some very nice images za mabasi zile zilikuwa zinaenda huko Dagoretti. Hizo zilikuwa zinaitwa kina KRJ, zinaikuwa zinaenda place inaitwa Ndeya. So alichora hizo mabasi, watu wamehang kwa wall, watu wamehang kwa basi. Makanga wakiweka mizigo, wengine wamecheka. So amebeba hizo photos anaziuza huko Dago. Normally in Dagoretti on Saturdays, panda hapa juu. Normally in Dagoretti on Saturdays, juu it's a market day, kuna magari mingi, zingine zinatoka Karen, kuja tu hapa, simama hapa hivi. Zingine zinatoka Karen, simama hapa, stand here. So hizo mabasi na ni siku ya soko zinasimama. So there would be a kajam. So yeye ako hapo anauza. One time, hiyo Saturday, that specific Saturday, amebeba photo kama 20. Kimeumana hata hakuna mtu ananunua hiyo photo zake. Juu kulikuwa na kabaridi. You know those days when you're not selling anything, you actually even feel kind of demotivated. So mara tu hivyo ameenda, gari ingine ikakuja ikafungia mzungu.
mzungu anatoka na huko, gari ya nyama ikakuja ikamfungia. Huyo mzungu akaenda kusema, hey, what are you doing you guys? Mmeniweka hapa sijui for long sijui nini. Simama hapa niweke. Haya. Leo unanidistract. Hebu stand up nikuone. Simama nikuone. Stand up. Ili uonekane pale basi. Uache kujificha hapo. Sijakuachilia. Haya sawa. Anyway, so ako hapo mzungu ana complain, hey you guys, you creating too much jam here and there man. Mzungu amecomplain, anasema for how long can we stay in the jam? Huyu jamaa akiwa na photos akamwambia praise wait, don't mind, let me go help you there, we open, you know, we kuhigura. Hakuwa anajua kizungu sana, so akienda kufungua hivyo akawekelea foto zake kwa gari ya mzungu ili aende akafungue jam. Akaenda na jam ikafunguka. Akamwambia now you can pass. Akienda kuchukua picha zake, mzungu akamwambia thank you very much sir. What are you selling? Huyo jamaa akamwambia you know me draw filter, me draw picture. Mzungu akamwambia can I have a look? Mzungu akapark gari kando. Akaanza kwenda through the photos. Akasema wow, this is so amazing, this is so brilliant, this is so original, it's bringing down my temper. Mzungu akasema just because of those photos his temper has been brought down. So akamwambia how much for all this? Huyu jamaa akakaunt bisha 12 times 250 nikimuzia girine hiyo itakuwa sawa. Akamwambia 4,000. Mzungu akamwambia $4,000. Huyu akascratch ati $1. Ati how much? Anyway akamwambia you tell me how much do you want to give? Believe it or not, huyo mzungu alimpatia $300. Akampatia namba yake. Akamwambia come visit me in Karen. Come we sit down. You're a good man. Mzungu akaenda na picha. Huyu jamaa alisahau hata kupigia mzungu simu. Alisahau like for 2 months. Ujue mzungu saa hizo hakuna mobile phone, so mzungu doesn't know where the guy is. Na mzungu ameenda ile art akakuta ni original authentic art. Sasa mzungu anakuja Dagoretti. Anauliza watu, this man draw here? Uzuri alikuwa anaandika kwa photo zake, even now his pictures he normally put a sign called Batias Arts, Bertiers, Batias Arts. So akakuja akapark gari where the last time he was na akapata jam so akapark gari hapo, akaanza kuzunguka. So kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Wanyika, alikuwa anapika chapo huko. Akasema I know this man. So mzungu akaacha message akasema tell him to call me again. So but as the next Saturday akikuja kuzunguka, watu wakamwambia mzungu waku ni aroketa kukushalia we. But hata kumbuki mzungu mgani. Ule niliuzia ficha. Akapatiwa namba yake akaenda Karen. Mzungu akamwambia now I want to give you a contract. I want you to be drawing for me this kind of photo. Every week you bring. I pay you 5,000. Every week you bring. So akafanya hivyo like for 6 months. Kumbe naye mzungu anachukua hizi pictures anaenda kuuza ngambo. Anaenda anazi auction. Akauzia marafiki wake. Eventually this guy alimpatia contract kubwa sana. Yani such that kuna picture unachora unalipwa 200,000. Anaitwa Batias Arts. You can check him even on Facebook. It's a true story I'm telling you. True story. Eventually mzungu akakonnectia huyu jamaa akaenda ngambo, akaenda wakafanya show pamoja, wanafanya arts, you know that whatever. What do you call it? It's like a show for your photos. So akamwambia beba photos, akamfinance, akamfanya nini. And today he's a very big guy. He choras many photos, though he has remained very humble. Anytime you're in Karen, ukivisit Karen, kuna place inaitwa Karen D. Ulizia anybody ya kupeleka kwa Batias Arts. Utaenda utacheka sana. Cause utakuta photos, utakuta pictures mzuri zimechorwa huko. Utakuta arts ingine sawa anatengenezanga na zile mabati mzee and all that. So that is why I was telling you. Your success does not come
dressed kama success. Sometimes inakuja dressed kama hard work, inakuja dressed kama a courtesy call, inakuja dressed by maybe the person you are seated next to right now kwa matatu. Huyo ndiye success yako, huyo ndiye bridge ya success yako. Ama even a guy like me who's just here talking, hata mi sijui nini nasema but ninaongea. I could be the messenger that God has sent you. There was a guy in the Bible anaitwa Naaman. I like telling his story. Huyu jamaa alikuanga na ugonjwa ya skin. Alikuwa amejaribu kumtreat, hawakuweza. But the house girl where she had come from, alikuwa ameona watu wanaenda wanatumbukizwa River Jordan wanapona by a prophet of God. So she told the woman of the house, ambia mzee wako aende huko. Umeona ni house girl amekuja na hiyo whatever report. So what I'm trying to tell you is that your success is out there. It's up to you to figure it out how you'll get it. Sometimes it will be you. Uende huko town, uulize gari za Marsabit ziko wapi. Upande tu uende onatua. Without knowing. Maybe it's the last cent you have. Unaenda huko, tunakukuta next time umeset up ka hoteli huko. Tunashindwa huyu alifika aje huko. Na saa tena tunakuta we kumbe ndio sasa, we ndiye msemaji. Haven't you noticed Wasomalis utawakuta anywhere in this world? Any corner. Hata kwa kama mostly kwa hizi border towns ulikuwa unawakuta. Na unakuta hakuna biashara inaenda. But huyo jamaa ametoka kwao na amekuja ameanza kitu ka simple. So watu walikuja kuuza vitu yeye ndiye wanaachia. Eventually huyo jamaa unakuta ndiye biggest wholesaler. So in short what I'm saying is this. Have the mindset of a winner. And soon enough you're going to win. Success is not even final. Umeshika? Success is not final. It's a daily game. Ni vile unaamkanga every day. You have to wake up and go brush your teeth. You won't say at yesterday I brushed my teeth. I know most of you have been watching like somebody like Messi, the way he's gone to America and every day he's scoring goals. Why? They bought him because of his talent, because of his fame. But when he got there, he did not stop training. So you may understand success. It's work in progress. It's a daily job. Ni hivyo unaona niko hapa nikiongea. I don't know who I might meet in this talk. I don't know how far we can go together. But I know we'll go far. By the way, for those who are asking for my number is there. It's written. Najua hata kuna wengine wanatakanga kutuma kakitu ya lunch. Wanasema, tunajua umeresearch. Acha tukuwekee ka lunch kadogo hapa leo. 22733 ama maybe unataka kuniita niongeleshe your staff members ama even a group of men or women or whoever. So that's my number, yeah, for motivator. And I'm here to motivate you. I'm not here to just talk to you. I'm here telling you that you can make it in life, that you only need to be inspired before you expire, because yenyewe hapa tuishi sana. So on Saturday I had guys I was talking to. On Sunday one of my message was that you must be original. What is to be original? Unaona hii group imetoa kasong kanaitwa Kaveve Kasoze. It doesn't matter to them that they don't look like superstars or they don't come from the right neighborhood. They gave the world what they had. And that song is on everybody's lips today. Anaitwa Kaveve Kasoze. Sindio? So even you stay original. The world is waiting for the idea you have. Hiyo idea yako ndio tunangojea. Hiyo ndio ita change the world. Okay? Number 2, common sense. Learn to be self-reliant. Hii maneno unamaliza shule na unataka kutegemea wazazi throughout, ni lazima watu waache. Lazima ujitume. Saa hizi ni kujituma. Ujitume leo, ukikosa kesho utapata, but learn kujituma. That's the way you develop muscles. You know, when a spider wants to conquer a territory, it starts building a web, and it starts from a small one. Aisemangi ati naenda kuinherit web ya mtu mwingine. Inaanzanga from one simple point. And that web, the web, ile web itajenga, it can even stop a man. That web is its protector. Hiyo web inaishikia chakula. And a spider.
So even you, those simple steps you're taking today, just don't lose hope so fast. They are important. They are the ingredient you need to move forward. So the key thing is have a growth mindset. Believe in your journey. Believe you can. But above all, start. Anza. Mwendo wa kinyonga. Suni utakimbia kama umanyara. But you have to start somewhere. Okay? Number 2, don't look for other people to be the one to give you solutions. The mumama, the mubaba, achana na wao. Wacha mkutanie katikati. Sawa sawa? So don't come expecting that there's somebody else who has the solution for you. It's up to you to go looking for the solution, and you're gonna find it. You may falter at first. The guy who discovered the bulb, busy tunatumia, we are told he had over 10,000 whatever experiments, but eventually he prevailed. Now anybody else who comes to improve on it. So stay original, because your original idea is the basis for the world's success. That is what we are all waiting for. Kuna watu wanauliza, Nairobi unaweza fanya biashara gani? Nairobi ukitaka biashara, tembea sokoni, any market, and don't be deceived. Soko tu ni ya chakula. Soko ni mingi. Kuna hata soko, kuna pari wanauza spare za motorbike. Hiyo ni soko. Uko Tiru, muko nyuma. Enda zunguka uone, what do they do? Okay? Start getting the quotes. Wanauza vitu bei gani? Kuna soko huko Nyamakema, kuna watu wanauza vitu za interior, za nyumba. Start befriending them. Kuna watu wanauza vitu za electrical, mawires and all that. Enda ujue kategoria hizo vitu zote. Andikiwa list. Then enda ukatafute order, wherever it is. These guys are very good. The wholesalers, by the way. They can supply on your behalf, walipwe, and then wakupatia commission yako. So tumesema kuna soko kama za vitu kama za mahindi. Kuna soko za vitu za baiskeli. Kuna vitu za motorcycle. Kuna car spare parts. Uko downtown. Enda uzunguke. Ingia kwa shop inauza vioo za magari. Ongea nao watu mjuane. Kuna watu wanauza vitu za printing. The printing press, kuna machine za kuprint, kuna paper za kuprint. Okay? Hizo zote ni biashara. Kuna watu pia wanapiga magari rangi. Get quotes. Jua kama hii gari kupigwa rangi ni how much. Okay? Start offering the same services and utatumia hawa kama subcontractors. What we are saying is that hii economy ya saa hizi ni kujituma. Ukienda Marikiti utakutana na watu wametoka Tanzania. Uliza wanauza hizo mavitu zao pesa ngapi. Wewe jua tu hata vile unaweza enda supermarket uambie I can be supplying you with this. Okay? Kuna pharmaceutical products. Uko kina Transchem, uko Kaka ni hapo behind bus station. Wanauza madawa very 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 cheap. Very very cheap. Supplements, dawa nini. Hizo ni vitu unaenda unanunua na unaenda unauza pharmacy za na huko ushago. Kuna wale wanauza building materials. Kuna mabati, akina mabati, jenga mabati. Wanaenda wanakuuzia mabati bei poa. Oh, kiatu yako ina shine. Kuna wale huko Roiro wanauza mawe za kujenga. Okay? Unauliza hii mawe hapa Nairobi ni how much? Nikiongeza transport nifikishe Kisumu. By the way, Western region hakuna mawe. They buy the mawes from Nairobi. So uenda huko Roiro, huko Juja, ujue kule wholesale market ziko. Unauliza vile utaweza buy, then unaenda una advertise kwa mtu wako Kisumu. And this guy, the funny thing, the guy who has the quarry will connect you with a transporter, will sell you the stones. Wewe unakula commission. Kuna insurance companies. So kuna tour companies. Arrange tours. Enda uzunguka kwa hao mashopkeepers, waambie unawapeleka Masai Mara. Okay? Motivator. Haya, siwaongeleshe. Motivator. Unataka kufanya lili? Unawaambia nini? Motivator. Wakuwe motivated. Motivated. Waambie you can make it. Make it. If you try enough.
Haya, sawa, acha tuongelee kuongelesha nao. Enda uambie yana umefanya motivation. So kama ni hizi matatu zote, matatu circles, they have something you can sell to them. They have an idea they are waiting that only you can come with it. Only you. Sikuna jamaa walienda wakakuja na hizo lights, hao watu wanaweka. So what I'm saying is this. Those circles, they want to have an open day. They want to have a day they can go and have fun. Go create an idea. Go sell the idea to them. Okay? Sell the idea. Call me as a facilitator. Niite. Utafuta group inataka motivation. Niite. Nitakuchotea commission. Utakuja tuongeleshe na tuwachache na wewe utakula commission na mimi pia nitakula. So, the resources out there are so many. There are thousands and thousands of them. Na ndio nimekwambia acha kujifix on a certain mindset. To be rich tumesema is an incidental product. Okay? Kuna watu wanapiga magari rangi, enda ujue vile utawatafutia clients. Ukikutana na gari imechakara huko town, unaambia huyo mtu kuna garage yetu inaweza kutengenezea gari. And that's how you go on. Okay, so another thing, if you want to succeed in the course of this product program, after this, go and write 100 things that you want to achieve in life. Nataka kuwa na shamba, nataka kufanya nini. Andika 100 things. Then zero in on 10% of that. That will be your focus for the next 10 years. That's how you get focused. Because assuming today you are a pilot who want to go to Britain from JKIA, you want to go to Gatwick. So you must establish a course. So hizo ideas, hizo ume set up the 100 ideas and then the 10% of the ideas. Hiyo ndio route yako. Hiyo ndio focus ambayo una need. Ikutake where you want to go in life. Otherwise, you can't just be radares. Uwezi kuwa ni kama tu mtu wa boda tu wa kuzunguka. No. Wewe tumesema uko JKIA, you want to go to Gatwick Airport. Na mnunue lunch, by the way, namba iko hapo. Sawa, so you want to go to Gatwick. So you should establish a route. Write down the 100 things you want to achieve in life. Zero in on the 10% or whatever. 10% is minimum. And then that will give you a cause. It will give you direction in life. That this is where I want to go. This is how I will get there. This is how I'll achieve it. Okay? And you know what? Sooner than later, you'll find yourself on that route. And you're gonna enjoy the ride. Because just like a farmer who goes farming, hata akosangi tu matunda tu kula, you know, akishinda kwa shamba, see, they will go home with something to eat. So it's like you, once you identified your course in life, your route, things will start unfolding. You won't have to struggle because you're already definite. Yeah, it's like when you find something, when you are doing something you love, you don't struggle with it. Okay, so it's the same thing. Usikue tu ati haphazard, because if you don't know where you're going, every bus will get you there. But where is that? Hakuna sense of achievement. But umesema don't kill yourself trying to create an identity. No. Be simple with yourself. Genuinely ask yourself, what do I want to do? What are these, my desires, my ambitions? Come up with 10 of them. 100 of them, then zero in on 10%, because sasa hiyo picture itajireta. Because you see, you have to think. For you to come up with this list, you have to think. You know, the other day I was telling people that over 20 years ago, I used to think I should start a call center. I didn't know what a call center was, but I knew I needed something like that, a call center. Nilikuanga na admire vile kuna masimu, kuna wasichana wanapiga, wanachukua hizo simu, wanakudirect maybe some product you are looking for and all that. But you know what? I did nothing about it. So 20 years later, everybody is making so much money from offline or whatever, yeah, from working at home and all that. This same idea I have has employed hundreds, millions, but I did nothing about it. So me and you, we are guilty. Me and you, our poverty, we have contributed 99% of it. Because either of fear, because of not following our dreams, because of not understanding the dream, because of not analyzing the situation, because of always thinking that we are victims.
that we are at a certain corner. Sasa sisi ni wapenzi watazamaji, but we are the main actors. The world is a stage. We are the main actors. The minute we discover that, you won't even be a hater of someone else because you don't have that energy. Your energy is centered. Your energy is focused. Your energy is focused on the route you want to go. You already have your destination. You're not intimidated by somebody buying a car and you are taking a bus. You understand? Because you've already understood yourself. Just like the Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Sindio? So, acha tuchanuane. And then tujue maisha is not easy. Just like the matatus, they have to wake up every day and they face so many hurdles. Kuna magenge za wajamaa wanaitisha pesa, kuna polisi, kuna nini, kuna traffic, kuna mafuta bei imeongezwa, but the matatu has to survive no matter what. It has to come and complete the journeys that it is set to do from 6 in the morning mpaka maybe 9. Hiyo matatu itapigana na at the end of the day mwenyewe atapata kitu despite all the hurdles. Umeshikwa na kanju, umeshikwa na nini. So I think a matatu is the resilience of the matatu should be energy to us, should be something that shows us that it can be done, and then we go out and do it. Because you can imagine the kind of watu mnasomeana, mnatukanana, wengine mnacheka, wengine ni mizigo, wengine ni kanjo, wengine ni amepotea na change. But this matatu today will be there, tomorrow will be there, the next day will be there. Alafu unaona makanga ameswing, unafikiria he's the happiest guy in the world. So what we are saying is, feel the fear, feel the pain, but just do it anyway. Another thing we need to have is develop a sense of adventure. Have you noticed most wazungus wanapenda adventure, and the same adventure leads them to create business out of it. Virgin Atlantic, this man, we are going to mention him 2 or 3 times, Richard Branson. Tuliambiwa he had a tour to go to the moon. Is it to the moon or to the space? Once he did the tour, he now started arranging to take other people there. So he's making money out of it. Okay? So he's adventurous at first, and then the adventure, he turns it into a money-making venture. Adventure. So tumesema hata wewe, have that sense of adventure in whatever you are doing. You're not a prisoner. You are adventurous. By the way, Richard Branson is a guy I really admire. This guy one time alikuwa amebebwa na British Airways, I think either from America or from somewhere ever. So he came and everybody was complaining, the fare is too high, the service inside the plane is bad. So unajua wewe mzungu tu vile hako saa zingine. Pengine uko hapo umengojea lunch na kuletea vegetarian. Anyway, so they complained, and what he did, he said, instead of complaining, why don't we come up with a new solution? So he went researching on how to start an airline. So akaenda huko America akakuta kumbe kuna ndege mingi sana unaweza lease for quite affordable amount. So akaenda akaorganize group yake, a finance and all that. Wakafanya feasibility study. Na wakaona it was a viable venture. So he just designed a product and changed a few things here and there. One of the things he said is that he doesn't have to provide meals. Hata kuwa na provide chakula kwa watu kwa ndege. So what he did, he introduced snacks. Maji, soda, to snack tudogo, to biscuit and all that. And then he was able to lower the cost of the flight by 30%. So what happened? There was a flood of people. Watu walijaa huko wakipanda hizo ndege. Virgin Atlantic ikaanza hivyo hivyo. Sawa. So sense of adventure, sense of business, common sense prevailing. It's not about the money in your pocket. It's about the dream you have. It's about you filling in the void. It's you capturing the mood. It's you capturing the moment and grabbing that opportunity. Because if you grab the opportunity, you're gonna make it. You're gonna make it. You're gonna make it. You're gonna win, man. Na sioni maoni ya muongei hapa ama mnatakaje? Kwani hamnisikii? Hey, no, I'm very grateful that so many of you guys have joined.
nawaona mko hapa, mko wengi sana. Hey guys, karibuni sana, nawaona mko wengi. So mkisema nikule nyama nono leo nitakula. Namba yangu ya simu ni 0722 733 mtume kitu. Kama ni TDJX angekuwa naongelesha the same talk, ama Vusi Thembekwayo, anaitwa Vusi nani, mngemlipa 50,000 per person. So even me, whatever I'm telling you is out of a lot of research. It's information that will take you places. So send something for lunch. 0722 733 my number is hapo kwa comment. Okay, zoea kulipa motivator wako, si hata unalipanga hata pasta. So tumesema this is what Richard Branson did. Alienda Amerika, akaenda akagundua kuna ndege unaweza lease, akakuja Britain, akakuja akaondoa zile chakula watu walikuwa napewa. He was able to bring down the service and the cost by 30%. So the same thing with you. Kuna watu wengi wanataka kupaka mkate yao brew band. Sawa. So can you come up with a creative brew band that people can afford? Kuna mkate kama sasa juzi nimeona kuna watu kwa stage, instead of ile bread tunanunua 65, kuna watu wanaleta mkate wanauza 55. You don't know what they have done. Maybe it may not be the best quality, but people are saying this is what I can afford. So there is market for that thing. So your role sometimes is not even to discover new things. Yana, so you give me a kachai kadogo niache kugongwa na nini sana. So your role sometimes may not even be to discover new things. It may be for you. Vile Githu Muigai alisema, alikuwa anasema the mortician, you know, mortician yule ni mtu wa kupasua mambo katikati. It's up to you, pasue mambo katikati. You see ni wapi utapata pengo. And don't think you have all the luxury of time. Any idea you have, there are 7,000 people who are ready to compete with you at any particular time. No wonder anytime you buy a car, ukinunua gari, hata tuseme for example ni outrageous color like yellow, utaanza kuona kuna zingine za yellow. Unajiuliza, hawa watu ni aje? Ni hivyo thanks. Unajiuliza hawa watu wametoka wapi na hizi magari za yellow? Kachai kama kikombe ya mabati ni kazuri because it doesn't hypoangi. So that simple idea that is in your mind, there are many people who are thinking the same. Some of them are just waiting for very simple motivation. Others are just waiting maybe for the right time. Others don't know. Others are working on it. Wako chini ya maji wezi jua. You know, one time the CEO at AAR, alikuwa anaitwa Njagi Gakunju, alituambia anytime you look at the ground, ukiulizwa what's happening, you might say nothing. But beneath it, there are so many insects working on it, on things. Kuna parasites ziko huko chini ya mchanga doing things. So even for you, that idea you think at it's, you have the monopoly of it. Sio wewe uko nayo. Hapana. Sio wewe una monopoly. Hapana. And that's why sometimes you are saying, because it's very hard to innovate, look at what has already been discovered and improve on it. And make your money. Okay? Chukua maziwa, ongeza sukari, ikuwe ice cream. Anyway, so tumeongea juu ya Messi. Tumesema Messi ameenda America. He was bought because of his talent and his exploits. But it does not mean that he stopped training. He has to train extremely harder. Because now everybody is coming to see the greatest of them all. So you have to show that you are the greatest of them all. So ndio tumesema, success does not mean that you'll stop trying every day and trying to be innovative and trying to be great. Yeah. Actually, sometimes the more successful you are, kuna kitu kameanguka ka hii microphone. The more successful you are, the harder you have to work. Oh, it's here. So tumesema Messi is in America. People are paying crazy money to go watch him play. But he can't just say because he has all the money atapumzika. He has to work harder. Acha ituka mabati. So even you, every day you wake up, try and improve on what you have. Somebody told us that if every day you improve by 1%,
in 90 days that will be a distinction because utakuwa umeimprove by 90%. So sio lazima ati every day udo 100%. It's just the incremental increase. Hiyo tu kidogo kidogo, kusikiza positive vibes kama hizi, kuenda kujiita mkutano unaandika kama hizo vitu tumesema, go write 100 things you want to achieve, 100 dreams you have. Every time by your bedside have a notebook, you know. Kama ni pombe unakunywa sana, reduce that thing. Pombe itapikwa after 10 years to come. New pubs will be open. Don't be the one ati nani where all the time watu wanakuuliza ni club gani imefunguliwa, sijui ni manzi gani, sijui umenyash, whatever. You know, all that is useless. You need to find positive things to do. You need to be somebody who's constantly improving, somebody who's looking to get better, because there's a chance, there's an opportunity. Okay? Pia tumesema be adventurous. Tumesema wazungu wengi wanakuanga adventurous, akina Richard Branson wanaenda wanapeleka, they go visiting the space, then they start kupeleka watu kwa space. So it started as an adventure, then tomorrow is a business. So be open to ideas, be open to opportunities. But you can only do that if you are actively involved. If you are somebody who is determined to make it without a fixed mindset. Ati unataka kununua gari kama ya mtu fulani, ama unataka kujenga nyumba kama ya mtu fulani. Success is personal. Umeshika? Success is personal. There is a book inaitangwa The Monk Who Sold His Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari is by Robin Sharma. This guy was a successful lawyer in America. Ni jamaa myang. So akishika every case anashinda. Ana work hard. His name to be the top on everybody's lips and all that. But along the way, alikuwa burnt out. So one time alicollapse kwa court. So the judge told him, my friend, hii life sometimes, acha ukimbia too much. Enda pole pole. Ni hivyo nakwambia, don't be the guy ati ni lazima ujue bar zote, ujue mademu wote, ujue sijui nini. Hakuna siku hata moja umesha sleep more earlier than saa 6 za usiku. Have enough sleep, man. You know, eat the right food. Don't be in a crowd always. Don't be the one shouting all the time. Yani, be calm in life. Be calm. Be collected. Be amazing. You know, be somebody who can stare at the stars for 30 minutes. You're somebody who's marveling at the sun ikirise. Ama setting. You are there watching it. You know? But you can't be always the guy who's the busiest. Simu zako hazisimami. Uko this after this tender, after this tender, after that tender. So this jamaa kaambiwa hivi na quote. We are talking about the book The Monk Who Sold His Ferrari. We light it here for the guys, for anyone who want to go and buy that book. It's by Robin Sharma. It's called The Monk Who Sold His Ferrari. Who sold his Ferrari? Ferrari. Imeandikwa by Robin Sharma. Na kuna demo anaitwa Wanjiko anaziuza hapo nje ya Ambassador Hotel. So you can tell her umetumwa na motivator. So huyo jamaa alikuwa na win all the cases. A young guy, vibrant and all that. But he want to be hippie, he want to be the one who's so famous. So huyo judge ni mzee akamuita akamwambiaje, my friend, you're going to make crazy money, you're going to win so many cases, but you know what? At the end of the day, utakufa vibaya sana. Kwa sasa umeona zile vitu umeanza kupata. Saa hizi ni kwa court and this is your second time to collapse. I want you to take a break. Kamwambia take a break. Enda zunguka dunia, ujue vile mambo huenda. So that you'll even find happiness. Kumbe this guy was doing all that work. He was throwing himself too much in the work because he had nothing else in life. It's like, you know, kila mtu kuna bitterness ama kuna past yako ambayo inakumake whatever you are doing, you lose yourself in that thing, yeah? So maybe family and all that. So akamwambia there is more to life than just succeeding here and bringing other people down and all that. So this guy took
a sabbatical leave. He went out there looking for happiness. Alienda akazunguka sana. Eventually alienda India, akaenda place inaitwa Himalayas, akaambiwa monks ndio wako na ile answer unatafuta. So for him to find the monks, he had to go mamilima zingine mbali sana. So unaacha gari, unaacha nguo, unajikuta it's a walk, you are going alone for days. Yeah, unaacha the norm. Zile vitu zote umezoea ati you can't survive without. Ukakuta ameziacha zote. Anatembea. Eventually he reached the monks and he came out of that place a totally changed person. So anyway, go read the book. It's a very good book. In short, I'm trying to tell you, don't burn yourself. This life is not worth it. Burn yourself. Life is 360 degrees. It's not just that 90 degrees. Hiyo kakona umejirusha. If you don't succeed in studies, you can be a good caregiver. You can help even cutting glass kwa children's home. You can go and help in a church. You can go and there are so many. You are so useful, yeah. Hata unaweza enda kusaidia shosho yenyu kulima shamba, and it will be there'll be a lot of fulfillment. Kama today I was watching another guy, he's a movie actor. Alikuwa anasema after kama saizi he was acting in a very top movie and all that with a lot of budget, with a big budget, but anasema it's like after every act akimaliza hiyo, kama sasa hiyo movie amemaliza, anasema he feel depressed, he feels down. It's like life has no meaning, you know, because he was totally immersed in that thing, in that role. Now he has to bring himself down. Ni kama gari ikiwa gear number 5, huwezi leta tu gear number 1 ama neutral, lazima ukuje pole. So life inataka hivyo, usijikimbize sana because uko na tenda 10. I had a friend alikuwa na tenders mingi sana na supply military nini. Huyo jamaa every time ako na hii simu. By the way, he eventually collapsed and died with a lot of money, but he wasn't happy. Why am I telling you all this? I'm telling you all this so that you start having more value for yourself than just the money in your pocket. You need to be there with your family. You need to be there with your children. Kama mimi unaona katoto kangu kanakuja hapa na siwezi kafukuza, kanakuja, kanasema anataka also kumotivate, anataka kumentor. The other day, like now, I went to talk to people. The first person who spoke was my daughter, and she told people, "Hey guys, you know what? My dad is a great motivator. You're in for an awesome time. You know, sit back and enjoy." You know, that thing alone is building her, is giving her confidence. So in future, she doesn't have to go begging or borrowing. Atakuwa vocal, ataweza kuji-express. So sometimes you be the teacher. It's not just about the money. Be the teacher. Tell the family sometimes, keti kando, acheni niwapikie pancakes, acheni niwapikie kanyama, acheni niwapikie ugali, ama mambo kama hizo, you know. Ama hata unaweza mwambia leo ni mimi nitapiga nguo pasi, yeah. Kuna huyu jamaa anaitwa Mashari anauliza, hey, update us on how to get Chinese products for sale. Don't mind, hiyo yote iko. Hata saa hizi kuna mtu anaitwa Ndege yuko huko China, ako EU. Tamwambia atutumie products zile ziko na I'm going to host one for you guys. Because there's a lot of business we can do. We have said we must motivate each other. But above all, before you start that business, make sure that your mental status is right, that you have the right attitude. You're not just starting the business because you want to compete with mtu fulani. You are there because there's something you really want to do, and there's an achievement that is personal. You understand? Because success wewe ndio utajua. By the way, tunasemanga for you to succeed in business, you must adopt what you call SMART. SMART, S-M-A-R-T, SMART. You must be specific, okay? Whatever you're trying to do. Ikuwe ni kitu measurable, ikuwe ni kitu achievable, ikuwe ni kitu realistic, ikuwe ni kitu timely, okay? SMART, specific, measurable, achievable, realistic and timely. So tunaendelea kuongea, tumesema be original. That was the first point for those who are joining now. Be original. Have common sense, okay? Don't rely on other people. Atuwa ndio watakuinua juu. Hapana.
saidia wazazi, saidiana na wao. Usikuja tu kusema ati nipatie pesa ukabet. No, 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 no. Think harder than that. Okay? Betting should be extra money that you can afford to lose. Now nobody is going to come and finance your ambition. Your ambition is up to you. You're the person who's supposed to finance your ambition. So when you come to me asking me for capital, telling me to connect with someone who can finance you, let it be for something realistic, something that also has potential to grow, something that you can even sell in another place, sio tu Nairobi. If your idea is great, hata ukienda Kapenguria utaiuza. Na pia tumesema usikue tu every time ni kusave ngiri 5 ati za sherehe ya Friday. Mwache hiyo upuzi. Mi nataka ngiri hizo 5 Friday morning unaenda unapanda basi ya Eldoret Express. Unasema leo ni Monday, naenda kuvisit Eldoret. Unaenda tu kuzunguka huko. Unapanda gari, hiyo siku itakuwa cheap because it's a weekday. Unaenda unazunguka huko, unalipa kanyumba 500 jioni. The next day unazunguka, unatembea hizo mashule za huko, ukiwauliza kama you can supply them maybe uniforms, you can supply them tracksuits, you can supply them balls. Okay? There are so many businesses. Uende na notebook. Enda uzunguke hiyo Eldoret. Uzunguke ukiongea na watu, ukiwachekesha. Ingia music stores. Uulize kama ni flash disk unaweza supply, kama ni vitu za simu. You understand? Ingia churches. Waambie kuna vitu za bands, equipment za bands ambazo unaweza uza. Sawa? Then kuja hapa Sheikh Karume ama unipigie simu uniulize ni wapi zinauzwa bei poa za wholesale. Lakini maneno ati wewe mtu mzima wewe, kama sasa unangojea kesho Friday, hata utashinda umetusumbua. Kutoka kesho saa 6 utachoma ngiri 5. Uende tu kuiva. Sijui ukaosha. Mnaziita nyash ama unaziita nini? Ushinde hapo, maybe ni betting. Sisemi betting ni mbaya, but just put a portion of it out there cause sio kitu sustainable. Amka hiyo Monday, zunguka Kapenguria. Siku moja sema unaenda kutembea Pokot na hiyo ngiri yako 5. Na usiende kwa hoteli zile za bei, enda ulipe ka hoteli, utalipa 500. Zungumza na watu. By the time unatoka huko utajua kuna place kuna uzangu wa kuku za kienyeji unaweza leta Nairobi. Kuna place unaweza nunua mbuzi unaweza leta huko. Kuna place unaweza toa kitunguu na 120 ukuje uze 180 Nairobi. All these things comes because you have developed a sense of adventure. Tumesema mzungu sense of adventure yake ndio inaturning tukua into very big business. Watu wengi wale wamesha kuja huku kama kutalii, wamekuja Masai Mara, wamekuja kutembea kuona simba, eventually ndio wanafungua nini? Ndio wanafungua hizo cottages. So hata wewe hii maneno ati ni kutoka tu kwa keja, unapita kwa mtu wangu mu, unaenda unapata sijui unapanda ile nganya inabakisha saa hizi, unaenda unashuka the same stage, jioni ni pale tu metro tu pale Ambassador, unarudi home na zile movies latest, unaenda unajifungia home the whole weekend. And you want to be someone who can have influence. You want to be somebody who will be rich in future. No. You have to break that monotony. Break that monotony. And nobody else is going to tell you this. Me, I'm telling you this because I've been chosen by God to come and be a bridge for you. That bridge is so simple. Amka, enda zunguka Kiserian. Enda ongea na watu wa butchery. Uliza kunaendanga aje. Hizo butchery zote hakuna haina mafuta. Unaweza nunua zile mafuta wameboil. Hizo za nyama. Kuja tu nazo huku Kibera utauza. Uza Rangata, uza wherever. Hiyo ndio weekend hustle yako. Weekend hustle sio tu kushinda ukisema hey, wamama wa chama siku hizi wamenunua vitu. Wamama wameendelea. They started small. Enda Kangemi utakuta wamama wanapika githeri. Na wamenunua matatu, wameweza kuchanga pesa na wakanunua, they were able to raise deposit na wako na nganya kama 5 hapo ama 7. So what we are trying to say is that your action of today is what is going to bring you success even tomorrow. Success does not come packaged kama kitu wholesale. It's the piecemeal. It's the small things you come and do. Okay? So tumesema be original. You are Kaveve Kasoze.
You don't have to be searched. You don't have to be a real brand. At you so well packaged. At you come from the right background. No. You only need to know what you want to give the world. The world will appreciate. World ndio itaenda ikijitengenezea hiyo image. Okay? Tumesema common sense. Nobody is there waiting to help you. It's up to you. Ni vile niko hapa saa hizi na kuongelesha. Na by the way nimekwambia mnunue lunch. Namba yangu iko hapo kwa comment cause I have to motivate you and I also have to be motivated by telling you the right things na nione mmeshukuru, si ndio? Tumesema pia mambo ya mumama mbaba acha nazo. Be a creative, you can make it. Pia tumesema hii success, don't wait for it to burn you out. Tumeongea juu ya book inaitwa The Monk Who Sold His Ferrari cause money is not the ultimate thing. It's not just about money. Think success 360 degrees. Kwa sababu sometimes maybe yule mtu unaenda kusaidia pale ndiye atakufungulia njia, ndiye atakupatia siri. But if you are just so engrossed in just you and you yourself, at you are not doing, yani you are not open to suggestions ama to helping other people, hata wewe pia utasaidika. Tena tumesema come up with 100 things, right? 100 objectives that you have, 100 dreams that you have, and make sure every day you have a notebook by your bedside. These are 100 dreams. Zero in on 10%. That will be your goal like for the next 10 years. Because tumesema hivi, there is no way a pilot ataingia ndege hapa JKIA na anataka kwenda Gatwick na hana ile course, hana ile schedule yake, hana zile, what do you call that thing? He doesn't know what is coming after what. He doesn't know his route. Ni mtu tu wa bodaboda ndiye anapandanga akigurumisha akizunguka. Lakini sasa wewe ni mtu wako na dreams. Wewe ni mtu ana believe that you're gonna make it, yeah? So it's better from now on you come up with a course. Your course, yeah, ni ile njia kule unaenda. Na tumesema when you understand your course, ni kama mtu ameenda kulima shamba, hata kama ni ya 10 acres. Every day akienda, kuna tumboga ataenda nato nyumbani, kuna tumatunda atapata. So the key thing is for you to identify your course. And once you do that, you are going to go very far. Tumesema winners have to work every day. Akina Messi, akina Ronaldo, they have to wake up every day and run like crazy. They have to practice their trade because the greater you are, the more the people who want to stop you. Tena tumesema any idea you have, you and 7,000 others, yeah, you and 7,000 others have the same idea. So there is competition. It's not a monopoly. So you better be serious. Do as much as you can to improve on it. But above all, take action. Be on the move. Beat the water. Swim like crazy. But be open to ideas. Be open to suggestions. Don't be the guy who fight the floods. Ukiona floods unaweka wisdom, unapanda juu ya floods. Wave ikikuja una swim with the wave. Okay? When the wave come, swim with the wave. But appreciate the rasha. Unaona hizi drops. Just like when you see drip irrigation, unakutanga maji like 1 liter. Inaweza patiwa like 1,000 plants because every plant need a drop. And eventually it's gonna grow. So even for you, is the drip, is the rasha. It's not the flood. So it's putting in those positive ideas, the small ideas, the action, the right people, the right thought. Na pia kununulia motivator lunch. Namba yangu tumesema iko hapo ni 0722733882. Na pia tumesema you should invite me for talks to your companies, to your corporates, to your groups, to individuals, to your children. Because I believe I have what you guys need to take you to another level, okay? Mnaonaje? Tunaendelea vizuri ama tumalizie hapo? Tuendelee ama tusiendelee? Nimeona mko wengi, kuna wale wanauliza mambo za China. Hata huko tutawapeleka tu, msijari. Naona two messages here. Notification.
Tunaona message mbili. Smooth Nido anasema nini? Sijaona message yako, sijui kwa nini. But I know I'm gonna see it. So tumesema aje? Tuendelee na hizi ideas, tuendelee kugrowiana, tuendelee pia kukuwa open to ideas and suggestion. Okay? So tumesema be original, common sense, mubaba mama is not the solution. Come up with 100 things to achieve so that the 10% will give you a course, will give you directions. Matatus tumesema every day, despite everybody else trying to stop them, they wake up and they make it happen. Be like a matatu, learn from them. Have a sense of adventure. Vasco da Gama, akitoka kwa Portugal, he had everything. But he went and he came and discovered what? He came and he discovered hiyo Mombasa, hiyo maneno, hiyo coastal area. And he discovered a lot of wealth. Otherwise, he would have stayed at home. But he would just have stayed and be kawaida. Tumesema Richard Branson started Virgin Atlantic by looking at what British Airways was offering, and he came up with a cheaper product. Alisema hata kuwa anapika kwa ndege zake, akapatia watu snacks na akareduce freight by 30%, and that's the way whatever was started, Virgin Atlantic. Ama rather that's one of the versions, the one I have. Tumesema keep it simple. The billionaires of today, the akina Uhurus and the Rutos and all that, utakuta wanauza maziwa ya 50 bob, utakuta wanauza hay, lakini wewe unafikiria tu ati unaweza uza truck, trailer, unaweza uza tu sijui whatever. It's the simple basic things that count. Tumesema pia kuwa smart, specific, measurable, achievable, realistic, timely. Whatever idea you come up with, inaitwa smart. Tumesema pia enda usome kitabu ya mtu anaitwa Robin Sharma, inaitwa The Monk Who Sold His Ferrari. Na pia ukitaka motivation kabisa, hata unaweza sema won't listen to this guy. But if there's a market near you, wake up at 4 in the morning, go and watch the old ladies who come there to sell their goods. Wamama wazee kabisa wako kwa wholesale market wakiuza, determined to make it happen. So what about you? With all your strength, with all your creativity, with all your goodies, just like a lady who's going for an appointment, atavaa miniskirt na sleeveless na ni wakati wa baridi, because she's determined, she knows what she want to go and do. The weather won't stop her, the stairs won't stop her. It's her goal. So what's your goal? Tunaendelea vizuri. So tumesema motivation comes from within, but above all be prepared for anything that will come your way, because when preparedness meets opportunity, success happens. When preparedness meets opportunity, success happens. That was Motivator talking to you. Na juu nimeona hata lunch hamtaki kununua, naona sasa nitamaliza. Unless anybody has a question or a query or anything you want to say, I will be grateful to answer it. Kuna mtu ako na jibu ama na swali? Mwalimu Masharia, hiyo story nitakupatia. The Monk Who Sold His Ferrari, tumewambia hiyo story. So tumesema tuendelee kuongeleshana and we be there for each other. You can follow me also. Kama hujani follow, by the way, click that button called follow. By the way, follow me. Acha niandike hapa. Click that button. Click that button called follow me. Follow me please, so that at least kuna kakitu katapatikana. So tumesema success is achievable if you dream and think about it hard enough. This was John Motivator talking to you. Na saa hizi mimi nimetoka. Tuendelee kuongea. Asanteni. Kesha kuja uongelesha hapa. Yana? Hebu kama ndio kupika leo. Good morning, guys. How are you?
Waambie hope daddy amemotivate. I hope that has motivated you. Kama baridi iko poa, lakini jifunikie na mablanketi mingi sana. Watu wajifunikia ni masaa ya kula lunch. Hey. Ongea on the mic. Sasa sahi si lunch time nakaribia, so may God bless you and He may protect your family. You have a presentation you can do for them. As if you had me and my dad, we went on Sunday to another church which is called PCA. Well, he gave me his microphone, then I spoke to people. This is how I told them. I told them, ladies and gentlemen, you're in for a great time because my father is here to motivate you and change your life. So sit back, relax, and enjoy. And don't forget the banana smile. That is how I told them. No, they were so happy. They clapped for me. They clapped. And here is Wega. Wega, ongea nao. Kuja hapa. Sawa. Dad ata hapa. Ongea kitu. Motivata ni dad. Anja, na nini ingine? Motivata Yama na Wega. Sasa weenda. Usiko. I can see people are joining. That's okay. They like it. And may my dad keep motivating you and change your lives. And even if you kama mji mali da baba motivator yuko, okay, let's say like that. Ako Facebook, TikTok. Unaweza mpata over there at the trendings. And yeah, I don't have much to say. They like my hairstyle. Thank you for asking. I don't know what I'll say now again. Can see still people are joining. Tom, Jack, Sherry, yeah. I can see people are joining. That's okay, and I like it. Like it, guys. That's okay. And even poleni sana, I have homa. And how was your morning? How did you wake up? Did you pray? Bye. The motivator naingia. Nataka tu motivate tena. I've been told that we need to continue motivating and inspiring the world. Hi guys, bado hamjatoka hapo, mko hapo tu nawaona. Thank you very much. So we were saying that we need to be original, common sense, mambo kama hizo. Tuendelee kukua motivated because the world needs us. The world needs you and me. So tomorrow we continue at the same times. Cheers guys. Let's talk some other time. Okay.